So we are here in the office. Kinakamusta lang namin yung staff namin kasi it's 8-8 yesterday and marami silang gagawing work today, mga ipapack. Sinama ko muna si Bagnet dito. She is being loved by our staff. Mamimili kami ng gamit for the second HQ. So, mamimili lang kami ng mga bahay stuff. Of course, andito ang ating resident guest, si Nikki. Ayan lang. We will take you with us. Nandito kami sa South Metro. Some time Welcome to the vlog. Ganda ng book niya, no? Yes. Sorry. Okay, lipat update. It's second day of our lipat today and nag-install na tayo ng aircon. Hello, our permanent kuya aircon guy. Tapos, ngayon, nag-set up na kami ng lifetime tables kasi we don't wanna do carpentry anymore. Kasi as much as possible, gusto na namin makalipat. So, bumili kami ng buy two, take one lifetime table sa mall. And then, we also purchased mga office chairs para at least comfortable naman sila. And presenting, etong super proud si Josh na cabinet. Sobrang, sabi niya, oh, diba? Sobrang aesthetic. And gusto ko rin ng isang ganyan for my office. And then this right here on our right will be the admin office. So I will be here. Jazel will also be here, our operations manager. And we also want to make this as an entertainment area. So I think dito ako. Dito si Jazel. Dito siguro TV. And then dito yung office ni Josh, aka sofa. And then okay din kasi merong restroom dito. Dito naman yung staff room. We allocated beds for our staff. Kasi again, ayaw natin silang ma-expose sa virus of any kind. Therefore, we are housing them. They also have their own restrooms. G. Ang hirap talaga ito. Ayan. Ala, nasira mo. Yay! Na-body dive. Na-blood. So, for the housewarming, we ordered Calda pizza. This is a 40-inch pizza. Good luck to us. Parang outing lang ng tropa. Basta original na ano. Kulang. Pwede na. Nasa vlog na kayo ng Lana PH. Hello. Welcome sa bahay ni Kuya. May connection lang. Yes, parang YFC, no? Parang youth lang. We are on our way to Mandaue Foam today to buy office tables. And finally, bibili na kami ng proper kama ni Josh. Kasi for the longest time, we have been using our sofa bed na sana hindi mumbled yung for the longest time, we have been using our sofa bed na halos pinagkakasya lang namin yung sarili namin. At ang ikli para kay Josh. So, ayan, huge step for us, my love. We are acquiring a bed. Leveling up ng konting-konti. So, I'm so excited for that. Let's see kung kasya pang maglagay ng headboard to. Kasi kung hindi, magja-Japanese style kama lang muna kami, Josh. Minimalist eh.
Dito na kami sa kama. We need someone to talk to. Yan. Hindi na maganda. Hindi ako namin sa Ano naman? Yung mga for people na nasa katlaga yung likod, okay ba to? Hindi po. Nagkukos lalo po siya ng ano. Bakit? Pero okay, friends. Test of friendship namin to ni Jazel. Magbubuo tayo. Wala na ako sa Lana. Magbubuo tayo ng tables namin. Okay, nasa mo yun. Okay, progress. Hindi pa kami nag-aaway so far. Hindi pa kami nag-aaway. Ito na. This is it. The last mount. Kailangan lang. Natapos namin. Kala niyo. Ha. 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 Ano na tapos? Ano na masaya? Baliktad eh. Baliktad eh. Dapat ito nasa kabilang dulo. Hindi, kasi nandun ko mga butas. Dapat nga nandito kasi dyan yung mga wire mo dapat eh. Hindi na lang natin gagawin ito. Akala ko pag tayo natapos nyo. Natapos mo na kami sa akin. Hindi Hindi naman naman namin kayo tama. Tapos kami. Paano pa kaya to? Ano kayo tsura nito pag natapos nyo? Sandali ka kasi may numbers ito. Sige, may numbers pala eh. Good luck! Teka sis, paano ka na? Hello! Today, I am so excited kasi dumating na yung kama namin. Finally. But we will be saying goodbye to this lovely sofa bed. We have been with her for 2 years. Si Josh more than that. And yun na, ilalagay na namin to sa office. Tapos iaakyat na yung bagong bed namin. Yay! Finally, a proper bed. Come out from your home. Raise your head, hero. Sorry, I expected more. I think sobrang laki ng nabili natin. Duh! Wala na akong pagyoyogahan. Yehey! Mirham! Nakakatawa kasi sabi namin we can't go over sa length kasi ito nga yung office ni Josh tsaka ko. Kapag nasobrahan ng haba, wala na kaming pwesto. So, ano na lang. Yay! Mura ng kuwan. Ang taas. Ganun pala yung totoong kama.